Jag heter David Samuelsson och jag är från Sverige och jag bor i Stockholm. Fritiden, jag går i skolan och jag dansar. Ich heiße Daniel und ich komme von der Schweiz, von Wang an der Aare. Also ich mache eine Ausbildung als Baumaschinenmechaniker in der Ammann Schweiz AG. Ich gehe gerne auf die Piste, gehe Snowboarden oder Skifahren. Ich habe beides und das ist auch mega cool. Je m'appelle Mathilde, j'ai 15 ans et je viens de France. J'aime beaucoup dessiner, les mangas, j'aime lire, apprendre et nager. Je m'imaginais qu'on allait beaucoup travailler. Je n'imaginais pas que nous allions autant voyager, autant nous déplacer. Die Landschaft ist sehr irgendwie ein bisschen speziell, weil es nicht so grosse Bäume. Ich habe gewusst, dass es relativ muslimisch ist und auch orthodox. Je savais juste que c'était un pays qui avait connu la guerre. Det mesta jag trodde att jag visste om det var fel. Je fais partie de ce voyage grâce à Teen Street. Es ist einfach eine geniale Woche, wo du siehst, wie viele eigentlich gleichgesinnte Teenager das es gibt hier in Europa, die den Glauben ähnlich ausleben. We want to have an expectation of heaven on earth. C'est pas juste un camp où je rencontre des gens, c'est une semaine où je peux vraiment vivre ma foi comme je ne l'ai encore jamais vécu. C'est très important pour moi cette semaine-là et je l'attends avec beaucoup d'impatience. Vi hade samlat in mest pengar med Raise and Give-projektet. Et nous avions droit à une surprise. C'était un tour en bateau. En snabb motorbåt. Jag kommer ihåg känslan att det kändes jätteskönt att få luften på sig och det gick snabbt. Men sen började han sakta ner så... Malheureusement, nous sommes tombés en panne au bout de 5 minutes. På det slutet han sa, nej det är ingen fara, det är ingen fara. Il a fallu attendre une demi-heure avant qu'un bateau vienne nous remorquer. Naturellement, il pleuvait. Un mois, Jer m'a contactée et m'a demandé si j'étais partante pour aller en Bosnie. Et cela remplacerait la surprise que nous n'avions pas eue. Et bien entendu, j'étais partante. We are on this trip, and the main reason is because we have been part of Teen Street. I really hope that we will really find out how we can support ministry here in Bosnia to Bosnian teens. My expectation also personally for each one here, and especially the teens, is that they first of all learn that there is a different side of Europe that we don't know very well. Bosnia is part of Europe, our continent, where teens have a very different life, maybe have less hope for the future. It's an interesting song. It's easier to die than to say I'm sorry. That's kind of how people feel. With pride and stupidity, everybody holds to their side. And he said, it could be that it's easier to die than to say to people, forgive me. Yeah, so the war in Bosnia-Herzegovina lasted from the start of '92 until the end of 1995. Today on the surface, you don't see people fighting or shooting. It looks relatively peaceful, but if you get below the surface, you can still feel very quickly the pain
and the betrayal, the hurt, the hatred, the prejudice. It's interesting how the young people today are affected by a war that happened perhaps before they were born or when they were very young. And it's because it gets passed on from what their parents experienced. That's something that you don't hear. You don't hear people say, I'm sorry, or forgive me. And I'm not really sure what the future will hold for this country without the gospel to bring reconciliation first with God and then with each other. Ça m'a fait bizarre de visiter ce cimetière avec ces 120 personnes qui ont été massacrées durant la guerre. Comme dit, chaque fois qu'il est question de guerre, je suis émue, je suis triste. Oh yes, because she was saying all the Delic, all the families. There's Delic Emil, Delic Amir, Delic Fadil, a lot of families. In this kind of a mass grave where they found the bodies and they've put them all together. They just put this recently when they found the gravesite. Le fait que l'homme se détruit lui-même et ça m'a vraiment attristée de voir que ce genre d'atrocité s'est passé. Welcome to the house. I'm Yael. Hey, I'm Yael. Hey. I'm Daniel. Daniel, I'm Yael. Nice to meet you. Et à Biatch, j'ai remarqué que les gens étaient aussi très ouverts, très chaleureux, même si on ne se connaissait pas. Ils venaient, ils étaient heureux de nous parler. Ça m'a surprise, mais j'étais heureuse. So you put like 5 full spoons, as full as it comes. 2. And so it makes it really strong and almost thick. And so the cups are like this big, but it's strong. Some people say that the Bosnian coffee raises the blood pressure, others say it lowers the blood pressure, so I don't know. Depends on which cup you get, like it can be really thick or it can be nice, but it's still strong. So you first do a little bit in each cup? Because otherwise the first cup is just the foam and then it's super strong. Then you need a spoon to eat it. I hope I will sleep tonight. So take the sugar cube, dip it inside the coffee, fight the sugar and then drink the coffee. No, but I used to drink strong. Didn't work. Yeah, well, I mean, I am coffee now. Good. Trevligt. Excuse me, you speak English? Yes, I speak. Can I ask you a few questions? Yes. We are visiting this town. We're from different countries. Yes. And we just would like to ask you a few questions. Yes. Is that okay? Okay. Are you going to school here? Ça m'a fait bizarre de parler avec des jeunes que je ne connaissais pas du tout, qui plus est des jeunes qui ne parlent pas du tout ma langue. It's very quiet. Yeah. Jag tror att de är ganska vänliga och att de tycker att det är lite spännande med människor från andra länder som de inte riktigt varit med om innan. Så det är ganska speciellt att det kommer människor från Sverige till Bosnien och Frankrike. What are you really proud of? I'm proud to be Bosnian. Yeah. Hey, I'm proud great. to be Bosnian too. What do you think is the difference between your country and other countries? We know everything about them, but they don't know where are we. That's very good. Yes. Okay. Yes. I didn't know very much before I came here. I feel a little bit ashamed. I don't live very far from here, but I don't know very much. Wir haben bei uns in der Schweiz auch solche Teenager vom Balkan und von Bosnien. Ich habe
eher ein schlechtes Gefühl gegenüber denen, weil die sind zum Teil sehr aggressiv und machen Zeug kaputt bei uns. Und hier sind sie anders, sie sind freundlich, sie sind anständig. J'ai remarqué que les jeunes ont pour la plupart l'ambition de partir en Europe, à Londres ou aux États-Unis, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas beaucoup d'avenir ici. J'ai été un peu attristée de voir cela. An vielen Orten haben sie Denkmäler aufgestellt, wo sie 700 Namen von Teenagern und Kindern aufgeführt haben, die unschuldig in diesem Krieg umgekommen sind. J'étais pas choquée, mais vraiment très très triste. J'avoue que j'avais presque envie de pleurer. C'était des jeunes, des enfants qui avaient peut-être mon âge et qui ont été tués dans cette guerre. Et ça m'a fait bizarre. Es ist mir durch den Kopf gegangen, dass die in meinem Alter waren und dass ich auch an dieser Stelle hätte sein können. Das ist noch nicht lange her, 20 Jahre. Und das ist, finde ich, recht krass, dass das eigentlich so ein brutaler Krieg war. Oh wow. Cooking. Nice. Hello. Und dann einfach gesehen, es ist ein Kochherd dort, 2 Sofas und ein Tisch und ein Fernseher und mehr haben sie nicht. Es war auch fast temperaturmässig wie draussen, also die leben fast draussen. Sie haben einfach ein Dach über dem Kopf. Sie sofort angefangen Kaffee machen, also sie haben alles gemacht, sie haben alles gegeben, was sie hatten. Thank God, because these people heard about the situation and wanted to get. Es ist einfach krass, die haben einfach alles gegeben für einen Besuch. Und das Krasseste ist, dass sie kein fließendes Wasser und keinen legalen Strom haben.
Je pense que ça doit être dur de grandir dans de telles circonstances. On doit se sentir en marge de la société. Ça ne doit pas être facile. David, tu trouves pas que c'est beau ici? Tu ne trouves pas que c'est beautiful? Oui, très beautiful. Also im Winter können sie nie spielen, weil es voll Schnee ist. I've been talking around with kids, and come winter, there's absolutely nothing for them to do. They can't go outside anymore because the weather isn't there, and the indoor facilities, there's only a couple in here, are quite expensive. Jag tror att det skulle ge en jättestor skillnad om man satte lite tak. För då skulle inte snön kunna komma ner, människor skulle kunna komma dit på vintern. Badminton courts, 2 badminton courts across this way. You can put a tennis court across that way. Teen Street kann grosse Sachen machen mit dem Basketballplatz. Wenn das Dach bekommt und neue Boden, neue Basketballkörper, das könnte relativ viele Auswirkungen haben auf Teenager in Mostar. Dann seht ihr, dass es Leute gibt, die auch für sie schauen und nicht nur für sich selber. Ja, jag tycker om att vara med de andra. Det är kul. Och det känns som att vi känner varandra väldigt bra nu. Ce qui m'a le plus plu, je crois que c'est les moments que j'ai passés avec David et Daniel. Es ist richtig unbeschreiblich, weil es kommen alle von anderen Kulturen, mit anderen Sprachen. Nous nous comprenons sans forcément avoir besoin de parler. C'est vraiment magique. Je ne sais pas pourquoi nous nous entendons tellement bien alors que nous ne parlons pas du tout la même langue. Und das Einzige, was uns eigentlich verbindet, ist unser Glaube. Und das fängt richtig. Durant ce voyage, je me suis rendu compte que on peut vivre heureux avec très peu de choses. J'ai remarqué qu'ils étaient très heureux entre eux, ils étaient très ouverts, très gentils, très accueillants et pourtant ils n'avaient presque rien, du moins pas grand-chose. Det känns som att de kämpar för mycket mer saker än de i Sverige.
Wenn ich sehe, was die Leute hier zum Teil haben oder eben nicht haben, ist richtig erschreckend, wenn wir sagen, wir haben zu wenig. Zagreb je sada spreman za ukrcavanje na izlazu 2. Molim se. Another He one. still has chocolate. Nice. Es hat sehr Spass gemacht. Schade ist es vorbei. Ce voyage a vraiment été une expérience très forte pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à vivre ce genre d'émotion. Jag kan tänka mig att det ska göra sånt här igen faktiskt. Je suis partante à 200% s'il y a encore un autre voyage. J'ai vraiment apprécié et c'était, comme dit, tout nouveau pour moi. Ehrlich gesagt würde ich noch viel länger bleiben, um das Zeug und das Land und alles ein bisschen besser kennenzulernen. Mais j'aimerais rentrer aussi chez moi parce que je suis un peu fatiguée, je l'avoue, pour pouvoir juste me reposer. Viel Spass beim Sponsoren sammeln und wir sehen sich an Teen Street. Yeah! Aber es ist gut. Good stuff. Good food. Maybe a second, I don't know. I think if you drink too much of it, it's also not good for your heart or not good for your brain, maybe.